Hello everyone, good evening and good afternoon or good morning dyan sa ibang bansa. Ngayon samahan niyo ako. Pupunta tayo ngayon sa Guadalupe Church. Sobrang lamig, so I wear my beanie and my coach extra jacket. And it's a celebration of Guadalupe Church. So come and join me. Samahan niyo ako sa aking paglalakad pupunta sa simbahan. So maraming mga paninda dito sa sidewalk. Parang nasa Divisoria ka lang. Diba? This is a celebration, isang magandang celebration, no? Sa aming mga dito sa Guadalupe. So, maraming mga tao. So, puro kasabay natin dito mga Mexican. So, we're walking. And of course, it's a great celebration. At we celebrate Our Lady of Guadalupe fiesta ngayon. So, for mga Mexican nandito, this is their celebration. Yan. So, every year, pumupunta talaga ako dito. Kahit sobrang gamig, that time is already 10:44 in the evening. Alas 10:44 ng gabi na. So, malapit na mag alas 11. What is still available? So, of course, habang naglalakad tayo, marami nagtitinda dito. So, parang hindi ka sobrang lamig, very, very cold dito. Sobrang lamig talaga. Kaya, makikita mo, yun, maraming kumakain, bumibili. Yan. Kinakaya nilang lamig sa labas. So, ang gandang celebration is an honor to Our Lady of Guadalupe. Yan. Parang feeling mo na sa Pilipinas ka lang. Na ganito pala yung mga Mexican, yung mga kababayan natin na mga ibang lahi na mag-celebrate. So they have their yun ang kahit sa lamig, they have different kind of drinks. Hello? Hot dogs. They have different kind of tacos. Wow. Tamales. Champurrado. Yan. So, samahan niyo ako sa paglalakad natin dito in honor to our Almighty God and Our Lady of Guadalupe. And everything what you heard is puro Spanish. Maraming mga bulaklak. Ooh, cold, very cold. Malapit na tayo sa simbahan. Hello. Hello. So, malapit na tayo sa simbahan habang tayo naglalakad. Maraming mga bulaklak, mga flowers dito. In honor to Our Lady Guadalupe. Woo! I need to go to tower to keep myself warm. Woo! Sobrang lamig. Grabe. The corn, we call elote. Ponche is a drink. Later. Yeah, malapit na tayo sa loob ng simbahan. But dito tayo sa labas ng simbahan, ang dami nagtitinda. Something hot to keep the people warm. You know? Yan. So, piyesta dito sa, mismo sa, malapit sa tirahan namin. So, nakabeni tayo, sobrang lamig. Meron pa tayong scarf. Ang lamig talaga. Hello po, kung sama kayo nanood ngayon sa akin. Maraming tao dito, punong-puno. Hola, amigo! ¿Cómo estás? I'm coming back, muy bien. ¿Cómo te llamas, señorito? Okay. Fernanda, I'm coming back. Namukaan po tayo ng isang nagtitinda. So, are you selling this one? Oh, nice. Nice. Yeah. Sobrang lamig. Hello, Glo. Kamusta? And so, of course, po tayo. So, ang lamig sobra. Kakayanin dito. Little bit are good a little bit. Mag-alas 11 ng gabi, mga tao gising pa, nagdadasal.
Mexicano. Guadalupano, Guadalupana. Our prayer for everyone. So we're singing a song for the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Guadalupe. So I offer my prayer to everyone. Kasi ito heart soul. To Yen Mora. And Glo Cabisa. All my prayer for everyone for your good health, for the blessing, for the intercession of Our Lady of Guadalupe. Thank you, Lord, for the prayer for everyone. Napuno ng flowers dito. Yan, all the flowers give to the churches. They see the people coming here to bring all the flowers. So, I highly encourage everyone to say a single prayer for your intercession to the Blessed Virgin, Our Lady of Guadalupe. Today, the best day of Our Lady of Guadalupe. So, all your prayer, all your longing, we pray and we offer to God. Velas y ahorita están decorando aquí afuera, terminan como nosotros decorado. Thank you for joining me for a quick prayer and a song dedicated to Our Lady of Guadalupe. This is one of our devotion here. This is our patron saints here in order to bless the Virgin Mary. Makikita nyo, parang solo ko lang yata akong Pilipina dito. Iba-ibang lahi, mostly are Mexican because that's the patron saints.
So, the time is almost 11 o'clock in the evening. So, hanggang alas 12 yan dito. The people have their vigil, have their prayer together with their families. Especially for all our Mexican friends here. Hello. That is Juan Diego. Again, guys, thank you so much for coming and join me for a simple prayer for Our Lady of Guadalupe. And I pray for everyone good health, blessing, long life, for those who have lost their job, their loved one. Ang panalangin ko para sa ating pananampalataya, lalo sa ating Our Lady of Guadalupe, sa mga lahat na mga may masamang pakiramdam, mga pinagdaanan, nawala ng tirahan, nawala ng pera, nawala ng trabaho. My prayer for all of you, for the good health, for the blessing, and success, magkaroon ng mga trabaho, maka-travel sa ibang bansa, and the same time, para sa ating lahat. You know, we need to always stay positive. And of course, my prayer to my classmate, Rhoda, who watching right now, Roderick, na lalong gagaling si Rhoda. Alam ko, magkikita pa tayo soon. So, always keep on praying and believing the power of healing and forgiveness. Kahit gabi na, pumunta talaga ako sa church, is one of my panata. Napupunta, ngayon mayroong raffle, sana manalo tayo dyan. Parang hindi na natutulog yung mga tao dito. You know? So kung maririnig nyo, wala man nagsasalita ng English dito for Mexican, for Spanish. Vamos a dar ya inicio con nuestra rifa. They have a una rifa, entonces they have a raffle draw. Así que no sé cómo vamos a hacer ahorita, hasta que me expliquen cómo va a ser. El primer boleto que cómo es, saca una casa, el segundo So they said in English, those who are having buying the raffle ticket, even they're at home, they have opportunity to win as long as they buy the ticket. I know how to understand Spanish, so I can able to translate in English. vamos a sacar dos boletos, que van a quedar descartados, y el tercer boleto es el ganador. Y vamos a empezar con el premio Paquito, que son los $500. Ok, son dos boletos, quedan descartados. He said they have a two raffle, $500, mean $500. And the other raffle is, hindi ko maintindihan sinabi niya. So guys, I pray for everyone. So labat muna tayo dito. So the first bullet, she said the raffle is 500,000. Juan Rodríguez, aquí está el número de teléfono, no se lo doy. Napuno ng flowers dun sa kabila. Juan Rodríguez está el primer boleto descartado. Va el segundo boleto, Oh my God. Nawala yung Benny ko. queda descartado. Kung saan ko nailagay, ito ko lang sa'yo. Y es el de Tony Ramos, que es el futbolista del fútbol americano. Tony Ramos también descartado. Sobrang Viene el tercero, el bueno, ganador. Son los 500. outside the church, dito malapit na yung bahay namin. Yan. This is the statue of Our Lady of Guadalupe. Yan. So they have big flowers. No dice nombre, no dice apellido, dice Verónica. Wow, the winner is Veronica. El número de teléfono aquí lo tengo, pero dice no. Se lo digo. El número del ticket es el 0746. So, habang naglalakad Número tayo dito sa 0746, Verónica es la ganadora de $500. So, ang panalangin ko para sa ating lahat, lalo na sa ating bansang Pilipinas, na sana maging safe ang lahat. Sana yung lahat may mga taong may karamdaman, kung ano mga pinagdadaanan sa buhay, maging okay sila, gagaling sila. Yung mga taong naghihirap sa buhay, makaahon, lalo na year 2026,
my wish and my prayer to Our Lady of Guadalupe to help us, to protect us away from any danger, from any harm, and the success of every family, not only physically healing, spiritually, emotionally, and of course for all the financial needs, including myself and my family and my loved one back home in the Philippines. So, mabuhay tayong lahat. Our Lady of Guadalupe pray for us. So, very simple church, but a lot of people devoted coming here. Okay?